Today, marking the final deadline for all SASSA beneficiaries to switch from the gold card to the new Postbank black ones. This migration process has caused frustration among some recipients, though, with long queues and staff shortages affecting certain SASSA centers. Now, the new cards are designed to prevent fraud and improve efficiency of payments. Watching the story is Koketšo Motau from Polokwane. He joins us now live. And Koketšo, if South African culture is anything to go by, I imagine a lot of people had left this to the last moment. Well, thank you so much, Ayanda, and good afternoon to you. In fact, good morning to you and good morning to the viewers. I can tell you that indeed people here in Polokwane are queuing here, trying to meet that deadline to switch from the old SASSA gold card to the new Postbank black card. And I can tell you that here at Polokwane, people are queuing here at ShopRite store, outside ShopRite store here in Polokwane, where is the only SASSA sort of office where people are able to migrate from those old cards to the new one. But I want to bring in some of the people here who are saying that they've been coming here throughout the week, and some of them have been coming here since last month, and unfortunately they didn't get any assistance. But I want to bring in Koko Sarah Latahomu. Thank you so much for joining us here on SABC News. Koko lena le fihle mo ka matikwatikwane re hlalosetse gore ditlhotlo tse le kopana le tsona ke tša mofuta ditlhotlo tse di botse ba tse dimpe ditlhotlo ka di-challenge ka moka ga tsona tse le gore le kopana le tsona ge le ka go ga botse mo mane a nebele re a boa ke tla la boraro re no dula fatshe mo diteneng ga gona ditulo di ka gare fela re no tsena o bereka batho ba babedi ene ba bereka ka no re Limpopo e se hole jale rena re a sanka ba re bitsa ba re bagekolo le go leana ba bona lena ba re biditse mara le ona sa le re ema sa le ba bang ba tle ka 6 nna ke tle ka 7 jale a re bone thuso jale re kwele mo se a le moyeng gore le go le re a felelela jale ge nna re ka sogole ro jang le bana ba re mmuso wa leboa o no re thusa ke batho ba Kuku lena le tswelela kae gole ka baka la gore ke kole gore o ka re province ya Limpopo batho ba bantši ba tla mo Polokwane go tla go fetola dikarata tša maolo ka mphahlele ke tswa leboa go mo ba nthomela re ke timile le di ShopRite ba re botsa ba re ShopRite le leng go dimo kwa re sa tsebe le gore na re ya ka re follow a gone na pele re fitlhile na pele re bona lena bile le re bitsa le ka re ta bona thuso boipiletso jwa lena go mmuso ke bofe kudu ka baka la gore bontši jwa lena le phela ka tšhelete boipiletso ba rena re reng ka be le rena ko magaeng ya rena ba re dira ka mokgwa ba sa re direle mo toropo ba dia mo magoši ka gore rena re ka fase a magoši re sa buswa ka Sesotho ka Sepedi sa bo rena jale ge re tla toropong re kopana le di-challenge. SABC News. That is one of the SASSA beneficiaries here, Koko Latahomu, saying that Sarah Latahomu saying that she came here around 7 o'clock in the morning and they are not getting any assistance so far. And she's saying that elderly people are queuing outside. There are no chairs. They are just standing there, trying to obtain those new cards. And those are some of the challenges that they are facing. She's saying that she traveled from Rampatlela, which is about 40 kilometers to 45 kilometers away from Polokwane, to come here in Polokwane to try to obtain that SASSA new card. And she's saying that perhaps it will be better if SASSA and Postbank can open new branches around them or visit the tribal authorities where they could be able to switch their cards. But I want to bring in another SASSA beneficiary here, Ceci Paulina Morashwa. Thank you so much for joining us here on SABC. Lena le re fihlile nako mang le gona ga botsebotse ke magama kae le tla mo le sa lokela mama re fihlile around 6:30. So since re thoma go tla mo ka Tuesday re ema line re sa lokele re chaisha le bone ba chaisha so re ile re botšiša re mo bona re a gona gore le ka tsentšha bagekolo ba kgone go thušagana ba ile ba nkaraba ba re bereke ka mogekolo mo re ema line jale seo se ra gore eng go lena ge ba šetše ba tlhalosa ka sebopego sona seo so ke rile mo bona nna ke rile ke ba fetola ka re why le sa be melao ya lena re kgone go bona gore a le bereke ka bagekolo ke queue fela mo o tlile ka nako mang o diegang ba re bona enya ke bona
So mamotlha re buile ba re le ke tšatši la mafelelo sa le re fitlha mo ka 6:30 re emetse ba dia. So go wana mamotlha bile re kgonang go ema line ya di-elderly le disable maybe re tla thušiwa. Le kwešiša eng ka letšatši le la mafelelo gore ge le ka feta le bona o ka re go ile go diragalang ka mašeleng a di-SASSA? Tšatši le la mafelelo be re nagana gore maybe le fitlhile re se re lokelwe bakgekolo ba ka sa humana tšhelete ya bona cause go bolwetse gore letšatši le le fitlhile le feleletse re se re lokele tshwanetse re ye go golela bakgekolo di-post office. So di-post office le gona still re sa ile ema line ka na mogano letšatši ka moka ba re le a di sa tlo bereka mo di-ATM-eng di tlo ja ke metšhini. Paulina, thank you so much for talking to us here on SABC News. That is one of the beneficiaries here, and she's also accompanying her mother here, where they are trying to obtain that new SASSA card. And she's saying that, you know, they came here several times and without getting any sort of assistance. And what she's saying here is the fact that the elderly people are still queuing here outside, and they also try to engage with the ShopRite management here to just perhaps, you know, allow the elderly people to be the first people to be assisted with regard to that SASSA card. And she's saying that they don't want to, you know, they want to get that particular card because they don't want to go to, you know, a Postbank each and every month to go to access their SASSA grant, because I can tell you that Postbank has also mentioned the fact that those who do not meet this deadline, those who, you know, after this the 20th of March today, people who are yet to, you know, migrate from the gold card to the new card will only, you know, access their SASSA grant through the Postbank. That's where you're gonna, you know, use your fingerprint to access your money. So it's very convenient to use the card so that you can be, because you are able to, you know, to withdraw the money from each and every ATM across the country. But for now, Ayanda, let's get back to you in studio. All right, Koketšo Motau, thanks for telling that story so well. Koketšo live to us there from Polokwane in Limpopo. And of course, we are strategically placed around the country as the SABC, and we'll continue telling you how this process is faring in the dying hours of this migration having to take place. But as Koketšo mentioned there, and to emphasize for you, the money, we're told, will still be available post today's deadline. Of course, the inconvenience that comes, though, is that beneficiaries have to physically present themselves at certain SASSA sites to collect the money if they don't do the switchover.